you are getting married, they must write there. Somebody who's of 40 years andikwe spinster, it means hajawahi fanya nini? Yes. Na hajawahi olewa, hajawahi oa. So umepata hiyo sasa? Yes. So it's good mjue hizo difference. Hizo ni terminology ambazo ni za kawaida. But we may not be familiar with them. Lakini za kawaida. See, we go to our today's topic today. Now, differences between who? Men and women. Sometimes we think we are the same. Lakini ukisoma Bible, ukisoma nini? Bible. Utagundua we are not the same. Hebu tusome 1 Peter. First Peter 3 verse 7. What does it say? Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. What is that statement saying? Be what? Considerate. The way you live with your wives. Yes. And treat them with respect. As a weaker partner. As a weaker what? Partner. And as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. So what are we getting from this verse? If you are married, you are living with a weaker what? Partner. So already you are seeing there's a difference. Even the Bible is recognizing there's a what? A difference. You are living with a different, you're living with a weaker partner. And you are told to show what? To handle with honor and respect. So you come on you. Now, as men who are here, if you are mistreating your spouse, hata maombi unaomba ni bure. Imesema hapo, your prayers will not be heard where? Haitasikika kwa sababu you are handling somebody who is weaker, lakini vile unamhandle inaonyesha ya kuwa you have not recognized and accepted her as a weaker what? Person. So already the Bible is recognizing that women and men are what? Are different. We are different. But our diversity should not make us not live together. So we are not the same, but we are supposed to live together as a what? As a family. So it is important to do here from this word go. Now, if you want to know we are different, let me show you an example of somebody who did something. And I want to quote here. One bewildered husband complained of not being able to understand his wife. He's complaining he's not able to. I have given her everything she wants and needs. Umesikia? What she wants and needs. So all the wants have been supplied and all the needs have been supplied. That means fridge imeja, wardrobe imeja, pesa iko, conveniences zote ziko. Nimempa kila kitu. We have a desirable residence in the best area of town. Haujakaa Eastlands, unakaa hizo sehemu zingine. Haya. All the latest gadgets, plasma, TV, the lot. I am faithful husband who doesn't drink or hit the kids. Na sikunywi, hata sipigi watoto, na niko mwaminifu kwake. But she says she's miserable. So wakina mama unataka nini? Huyu mama anasema ako nini? She represents you. So mnataka nini? Hilda, mnataka nini? Mtu amekupa watoto, umezaa. Uko na conveniences zote za maisha. What do you want? So, you see, there's a difference. This man is thinking by doing all these things and fulfill the needs of the what? The wife. But unfortunately, the woman achukui hivyo, amechukua differently. Anasema she's what? Miserable. The reason why this man is not available is because he's looking for this money which is keeping the life ambayo mwanamke huyu ana enjoy. Mnanisikia? Mumesikia hiyo ama mjesikia?
Pesa mnataka convenience of life, and the cost is I have to be out looking for this money. And I'm a faithful husband. Na nimekupatia watoto. Kila kitu kwa nyumba. What do you want? Yes, my sister. Balance. Hebu zungumza na balance hiyo. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. You being there physically, of course you can't be there all the time. Mm-hmm. But she says she's miserable. I can't figure out why. This man didn't realize that his wife would trade the desirable residence and all the conveniences for a few affectionate words from him. Ati maneno tu, wanaume mnasikia? Ati nini? Maneno tu ingefanya nini? Ingefanya nini? Ingetosha. Si pesa na sio vitu tumehesabu, lakini maneno mata inamaanisha hizi vitu zote ziko, lakini the husband hajui namna ya kumzungumzia kwa njia ambaye anasikia she is desired or she is loved. So hiyo tu ndiye anataka. Sasa hii ni kitabu imeandikwa ya what? Marriage. Sasa this tells us we are totally what? Different. You have needs, I have needs. But these needs cannot be fulfilled the same way. We have to find out how to do this. Now you do not know the differences between men and what? I was trying to read this book. Nikaona differences ziko very, very funny hapa. Understanding your mate. Yani there are things that every cell of the male differs genetically from the cell of a female. As a result, this genetic difference, female generally possess greater physical vitality. Wanawake wana uwezo ya kuishi muda mrefu kuliko wanaume. Life expectancy ya wanawake iko nyingi kuliko ya wanaume. Wanawake tumbo yao ni kubwa kuliko ya wanaume. Liver yao ni kubwa kuliko ya wanaume. Kidney kama mbegu tu ya, unajua kidney si kubwa sana, ni kama mbegu tu hii ya nini. Unajua ile maragwe kubwa ile inakuwa mbegu size hiyo. Kuna ile inaitwa nini, beans. Hiyo ndio size ya kidney ya mtu, lakini ya wanawake iko kubwa. But you have smaller lungs. Hiyo ndio mnachoka haraka. Red cells in your blood is different, is 20% less. Ya mwanaume iko juu, yenu iko nini? Chini. So there's a way mumeumbwa, muna resist diseases, munaweza pitia magumu makubwa, lakini kuna vitu pia kama kuchoka, mnachoka haraka kwa sababu red cells ziko chache na lungs iko kidogo. But your kidney, hapa women seem to lose their teeth earlier than men. Mkizaeka tu bila kunini, atakayekuwa kibogoyo wa kwanza ni nani? Mwanamke. Wanaume wanakaa na meno muda mrefu kuliko. The other way around, masikio ya wanaume inapotea haraka kuliko ya baba yangu sahihi asiki. You have to shout. Lakini if he was a woman, angekuwa anafanya nini? Anasikia. So there is a way we are different. Difference. This lesson is to help us understand each other. Ili you appreciate the person you live with. So that wakati mwingine ukiona mtu amekuwa hivi, you will understand. Unajua, this is a man. And this is a what? A woman. For example, tear glands za wakina mama iko tofauti na ya wanaume. Kwa hivyo wanawake wana capacity ya kulia muda mrefu mara nyingi na kutoa machozi haraka kuliko wanaume. Ya wanaume iko ngumu. Imevaa sura ya kazi. Hiyo haikuna. So it means women are prone, niseme wanawake ni mass complicated emotional human what? Beings. Ati mtu tu anaweza kufura na hajachokozwa na hakuna kitu mbaya. Hata yeye anashindwa kwa nini amefura. Na hata yeye hawezi eleza. Sasa hiyo ni nini? Hata yeye hawezi fanya nini? Eleza. Sasa ati na hiyo ni yeye. Sasa na wewe mwanaume unakazana unamwambia na wewe huko nini nimekufanya leo sijui. Ni nini hakuna kitu. Yaani you are trying to prod ujue ni nini mbaya lakini hakuna kitu
Mbaya. So if you understand this is a woman, give her what? Space. Munaelewa hivi tunasema? Eh? So women are what? Different. Men have their difference. So tunaweza anza tu from scratch. Tuone physiological, hata brain ya kina mama iko tofauti na ya wanaume. Ya wanaume na ya wanawake inafanya zote mbili, left na right. Ya wanaume inafanyanga pande moja. Hawezi fanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Unajua mama anaweza fanya vitu vingi kwa wakati mmoja na ajaribu hata kufanya vizuri, lakini sio mwana. Hata kwa kulala, hii kitu ile ni stua. Even sleeping, imagine sleeping, women sleep but they can easily wake up from deep sleep faster than what? Men. Kwa macho ya kina mama kuna kitu inaitwa P. Hiyo P inafanya anaweza kutofautisha so many colors. Wanaume wako na kitu inaitwa M. Yeye anaonanga tu color zikaribu zifanane. Haoni vitu vingi. Mapua ya kina mama iko sharper and smarter kuliko ya wanaume. Mwanaume saa nyingine hata hewa imeharibiwa kwa nyumba hajui. Anaona so there are many things. Haya, kwa kunywa pombe, women get drunk faster than men. Eh? Now, taste buds za kina mama iko far much sensitive and better than ya wanaume. Unajua mwanamume unampa chakula na chakula umejua hujapika vile ungetaka kupika ama hujakufika standard unataka, lakini unapata mwanamume anacheka tu chakula yako. Ajui standard ndio hiyo. Na pia skin ya kina mama inakuwa na wrinkles haraka. Now we are touching things which you should know, my brother. You are the one who asked that question. Ngozi ya kina mama inazeeka haraka. That is why it is common sense ya kuwa uoe msichana mdogo kidogo, we are about 5 years, range ya 5 years, isipite 5 years. Hiyo ni recommendation tu. So that skin yake ikizeeka mtakuwa pamoja. When she starting to wrinkle, wewe pia utakuwa na wrinkles, mtazeeka pamoja. Lakini imagine amekuwa na wrinkles and then somebody anakuuliza huyu ni aunti yako. Inakuwa namna gani? So hapo ujichunge. So there are so many things we can see. Aya, akina mama wana XX. Hiyo XX ina advantage. XX chromosome. Hiyo ina advantage kubwa. Wanaume wana X ngapi? Moja tu. Hiyo moja imetufanya tujui mambo mengi. There are things we can't do and even sense or anything because of X ngapi? Yes, X, unajua wewe ni X na nini? Y. Sasa hapo umenyimwa. XX is a stronger thing. Na hii mimi nimewahi kufanya experiment. Enda Lang'ata. Utapata kaburi ya watoto who are less than 5 years, wengi ni wanaume. Enda kwa section 2 ya ile ya kuzika watoto. Mimi nimeenda mara nyingi kikanisa na hata kibinafsi. Pale unaenda tu, unaona watoto ambao wamezikwa less than 5 years, wengi ni nini? Wanaume. By the way, kuzaa, probability ya watu kuzaliwa ni the same. But a woman chromosome, hiyo unasikia XX, is very resistant and very resilient. Ina survive sana. Mtoto msichana na survive kuliko mtoto kijana. Aya, wewe unakula nini inakuwa turned into energy? Hiyo chakula, calories. Mwanamke anakula inakuwa converted na inakuwa stored at first kwa kifua, huku kwa hips na kwa nini? Kwa makalio. That one I found very funny. Ati storage yao ya fats zinakuwa wapi? Na huku. Hiyo ndio storage yake anapokula. So you are wondering, huyu mtu yuko tofauti, hata inaonekana digestive system yao yuko tofauti. Yes, these things are interesting. Hii vitu ni kama the distinction between male and female is very real and deeply rooted in human nature and human physiology. What's more, research indicates that it's universal from culture to culture and
it finds expression in almost every area of life. Ukiona vidokezo ambao ziko hapa, hali ya wanaume, hata wacha niwache hiyo kwanza, niende kwa physiological difference. Girls develop right side of brain faster than boys, leading to talking, vocabulary, pronouncement, reading earlier and better memory. Ukiona mtoto msichana na mtoto kijana, ataanza kuzungumza haraka ni nani? Msichana. Na unasikia anaanza soma na memory yake iko better than huyo mwingine. Boys develop right side faster than girls. So visual, spatial, logical skills and perceptive skills. Girls are more interested in toys, toys with faces than boys. Boys play with things like animals and other things. Women use both hemispheres of brain, corpus callosum, thicker and is thicker than ile ingine ya wanaume. So these are studies ambazo zimefanywa. I'm not very keen. Nilikuwa nafanya tu hiyo nini. Now, the way also society may socialize wasichana na vijana also contributes to the difference. Umesikia? Kama ile niliwauliza ile ingine socialization. Unaona mnafundisha tu watoto wa wasichana jinsi ya kuketi, lakini mfundishe vijana jinsi ya. Then I asked you a question. Private party ya mwanaume ni public. Sasa kwa nini vijana hawafundishi jinsi ya kuketi? Hiyo ni nyinyi akina mama mtajibu hiyo swali. Na nyinyi pia mwezi jibu, mulipata kama ni mama yenu pia alikuwa anatuuza tu nini? Hata kwa kuvaa nguo. Akina mama mostly wanavaa nguo kutoka kichwa. Hawaanzi huku chini. Kwa nini mvae skirt hivi? Kwani skirt iwezi valika hivi na chini? Skirt haivaliki na chini. Wanavaa kutoka wapi? Juu. What is the reason? Ati pia mtu ameweka kwa notes ati reason. Wanaume wengi wanavaa vitu kutoka wapi? Chini. Lakini wanawake wanavaa kutoka juu. That means we are what? Different. Niliona dadangu mwingine alikuwa anasumbuliwa na kids. Yeye alikuwa anavaa skirt, mtoto wa hapa teens anaanza kuvaa na chini. Alipigwa kwa pa. Nani amekwambia unavaa skirt kutoka chini? Inavaliwa kutoka wapi? Juu. Can you tell us what is the problem ukivaa skirt kutoka chini, Agnes? Just be fair. Ni kuna haitaingia? Na who will know watu umevaa kutoka chini? Umecheka tu lakini si ujibu. You don't know. Si uanze basi kuvaa hivyo. Atieno. Tell us why you do that. I don't know personally. You don't know personally. Yeah. You just do it. Personally siwezi bana juu. Oh, unavaa kutoka chini? Unavaa kutoka chini. Sasa mnaona we have differences which appear. Differences is, unajua sababu ya kuuliza differences? Because we have got complaints ya wanawake to men and wanaume to ladies. These complaints are rising because of the what? The differences. By the way, mwanaume akiwa na stress, hataki kuzungumza, hataki kuchokozwa, anakuwa kama simba na anakuwa cave kwa nyumba. A woman complains, huyu mzee sikuja akiingia amenyamaza tu, azungumuzi. You should understand, huyu mtu ako na stress. If you understood the difference between men and what? Women. If you see a woman moods imechange, ujue hiyo ni hali ya kina mama. So these are things that we should understand so that we are able to relate to each other. Socialization. Watoto wanaume wanazungumziwa kwa sauti rafu na kubwa kuliko wasichana. Kweli ama si kweli? Both mama na baba, you are very rough with the boy child. Sauti iko juu na uko rough. Boys handle more physical and handle more physically robustly than girls. Aya ingine, girls are caressed, stroked more than what? Boys. Na hata mtu akiumia, badala wacho alie, anaambiwa wewe si msichana. Fanya nini? So what unasaidia huyu kijana nini? Developmental differences between boys and what? Sisi mnajua zile za puberty, secondary sexual characteristics mnajua? Si mnajua hizo zote?
sauti kuwa kubwa, hip kupanuka, kifua kuanza kuwa kubwa, msichana kuanza kuona the other opposite sex. Hizo ziko tofauti. Boys get away more easily with antisocial behavior. Msichana ukiwa na antisocial behavior hata kidogo utawachwa. Utafanya nini? Utafanya nini? Utachapwa. Lakini kijana anaweza fanya antisocial behavior and once in a while asipate nini? Watu wanasema boys will be what? Boys will be what? Boys. Kwa hivyo mjali sana. So there are many things here. Na hii socialization pia contribute to the differences which a girl can act as a tomboy. Who is a tomboy? Msichana ambaye ana behave kama mwanaume. Na unajua they are never punished for that. Have you realized that? But a boy who wants to behave like a girl, hey, utatandikwa. Utafanya nini? So, are you seeing the way we are socializing these people? So they are growing up ukijua a girl can become a tomboy, but a boy cannot behave like a what? A girl. Hizi ni vitu zote zimeandikwa. Sasa, a man's self defined with achieving things. He feels good about himself when he achieves and does things. Doing things by themselves is a symbol of efficiency. In general, men are more interested in objects, things, rather than people and feelings. Now, men, nataka wanawake wote musikie sasa. Men rarely talk about their problems unless they are seeking expert advice. Narudia tena. Men rarely talk about their problems unless they are seeking what? Help for helping them, or when they can do something. Asking for help when you can do something yourself is a sign of weakness. Huyo ni mwanaume. So you should know a man anakufa kama mwanaume. Anakufa kama nini? Mwanaume. Things are tough, things are hot, and this is why more suicide cases ziko na wanaume kuliko wanawake. Huyu ni mtu azungumuzi. Na kumbe situation ni kitu aoni kama unaweza msaidia. Kwa hivyo mambo yako hataki. Wewe zungumuza tu itakuwa ni kama una, lakini usaidizi pia aoni. So ana hope tunaona hii itoe nini? Why? This is what is happening here. He cannot share unless he knows he's going to get help. Men feel devastated by failure and financial setbacks. They tend to be obsessed by money much more than women. Men hate to ask for information because it shows they are a what? A failure. Now turudi kwa wanawake. Women value love, communication, beauty and relationship. Ati kuzungumuza, communication. A woman's sense of self is defined through their feelings and quality of their relationship. If the quality of the relationship is good, anasikia kunini? Personal expression in clothes and feeling is very, very important. Personal expression in clothes and what? For women, offering help is not a sign of weakness, but a sign of what? Strength. It is a sign of caring to give support. Women are very concerned about issues relating to physical attractiveness and changes in the area that can be as difficult for changes in this area can be as difficult for women as changes in men's financial status. When men are preoccupied with work, money, women interpret it as rejection. Wanaume mmesikia hiyo? Wakati umeenda kwa kona yako, wakati you are stressed because of some financial or economic thing, wakati you are so much into yourself and it's like you are an island in this house because you have maybe debts, because you have some responsibilities, because you have some commitments, and you are worried on how you're going to fulfill them. When the woman tries to come close to you, and because your nature, you can't talk to her because she can't help you, na yeye pia unapofanya hivyo, she feels that you have done what? Rejected her. Sasa unaona hiyo ni conflict. Huyu ni hali yake kunyamaza wakati yako na shida. So it's normal, ndio? Na huyu ukimnyamazia hivyo, you have done what?
Sijui kama mnaona kama kuna kitu hapo. We'll go to the complaints that men have and women have. Now, what are we getting here? Wewe umenyamaza, my brother. But your wife is taking that as a what? As a what? Rejection. So utafanya namna gani denyo? Huko kwa cocoon, huko kwa cave. Hii cave wanaume wote wanapingenga huko. Cocoon, where you process your things. Na huyu mama ambaye uko naye anaona huyu mtu roho yake inaonekana iko mahali pengine. Ama ame reject. So what do? You force yourself. Ulitufundisha ni effort. Other differences, men are more logical, analytical and rational. Unajua wanaume logic, you are rational, you are analytical. That does not make sense to a woman always. Mambo ya rational hiyo usilete mwanamke, hata elewa, aingi sana. Women are more intuitive, holistic, creative and integrative. Men have a more difficult time relating to their own feelings and may feel very threatened by expressing of feelings in their presence. This may cause them to react by withdrawing or attempting to control the situation. Wanaume mara nyingi, we don't express our what? Feelings. Men are actually vulnerable and dependent on a relationship than women are, and are more devastated by the ending, since they have fewer friends and source of emotional what? Support. This part is saying ya kuwa men get more, they are more comfortable when relationships are going well, although hawajui maintain, and when you break up, men are more affected because they have got very few social what? Support. Munasikia social support? Unajua, unaweza kuwa umewachwa na bibi, umewachwa na girlfriend, umewachwa na nini, lakini unajifanya hakuna kitu imefanya nini? Imefanyika. Lakini ukuli kwa nyumba, au piki kwa nyumba, au fanyi chochote. But a woman will not go angry. She will cry and cry and cry. That crying vents the feelings. And akimaliza, anasikia ako relieved. Although bado hajapata mwanaume. Lakini amekuwa nini? Relieved. That relief makes her to be friendly and she can even associate with other friends. So women have more support system kuliko wanaume. So nyinyi mko una bahati. Ukiwachwa na mwanaume, there's a way you can cry and cry, which is okay. By the way, ukiwachwa, is it okay to cry? Is it okay to cry? Yes. Hiyo ni kama mourning, lose kitu. Hiyo ni mourning. And you want to try find out why. Sasa ukishalia ukimaliza kulia ni sawa, it is okay to do what? To cry because you have lost something very important. Lakini mwanaume anajifanya things are okay and nothing has happened. And you know what? Somebody can detect ya kuwa things are not okay with Philip. Philip anasema no, I'm okay, ni kuna exam tu nangojea, there's an exam, kuna cut na unajua sasa anajaribu kufunika na amekuwa na cut nyingi na hajawahi change vile amechange. Lakini this time kuna cut inafanya nini? Anaiweka na cut kwa sababu anataka kucamouflage to show that things are what? Men are more at ease with their own angry feelings than women are. Women are in touch with much more wider range of feelings than men, and the intensity of their feelings is usually much greater for women than men. As a result of this, many men perceive that women's feelings appear to change quickly when or men will find it rational and difficult to understand. Hebu niwaambie, tulikuwa tunakula kwa meza. And ilikuwa group. And this lady was a girlfriend to this man who was sitting next to another lady this side. You know, just only group. So unajua tuko kwa youth. Tuko hapo. Then no nimesema aje? The girlfriend is sitting next to him or the girlfriend is sitting just next to the boyfriend. The person sitting next huko ni msichana mwingine ambaye pia ako na relationship lakini anaketi huko kwingine. Tuko hapa. And then huyu msichana, huyu ambaye mketi the other side of the table, and notice chai ya huyu kijana imefanya nini? Imeisha. Kuamuka tu
kuwekea huyo chai. Basi, hatukuwa na furaha tena. Huyu msichana aliyekuwa karibu anauliza alikuwa anafuata hiyo chai kwa nini? Hiyo chai alikuwa anafuata, mbona ako the other side? Yeye ako na boyfriend wake pia huko. Mbona hakuangalia boyfriend? Yeye ndiye anaangalia. Mood ili change. Na chai tu kunywa sasa na story. Ilikuwa sasa tu ni cloud. Hakuna story mingi. Mnakaa hapa lakini mnajua hapa kuna nikaweka huyu msichana wako. Nikamwambia na wewe, mbona una behave kama unajua I'm trying to reason. I'm trying to do what? Akaniambia no. What is it? Unajua hata mimi sijui lakini what I was seeing that lady nimeona akiangalia huyu mtu wangu sana. Na unaona hata chai wewe hiyo meza hata wewe ule lijo ulikuwa umeketi. Mbona huko unaona hiyo cup iko empty? Sasa wewe nikuuliza akasema kweli mimi sikuona. Yeye alionaje? Na why was she following vile huyu kijana anakunywa nini? Chai. Nikamwambia okay, what are you suspecting? I'm not suspecting anything. I know my man is faithful, lakini sitaki kupatia mtu chance. Ayejipox tu saa yote kwa what is all this? It doesn't make sense to me. Lakini wewe msichana. Sasa angalia. Look at that scenario. Mood imechange, kila kitu imechange, story imefanya nini? That is a woman. Na aelezi ni mimi niliweka yeye kwa kona baadaye akafanya nini? She did not even explain to the man. But the man knows very well. Aya, mnatembea town. And then uangalie msichana baka huko. Sasa unajua shida tuko nayo kubwa. Utasema nini? Sasa mara nyingi unasema huyu tulikuwa nasoma na sasa hiyo, lakini swali pia inakuja, ulisoma tuna wasichana peke yake. Hiyo pia ni another problem. Ulisoma na utajibu namna gani? But there are situations where mlikuwa na story ndio ukazungumza na huko unasikia. Na mama may notice usikie vile anasema. Maana macho iko wapi? Si mnajua we don't multi what? Ulikuwa unasemaje? Sasa at the end of the day umerudi pande hii, mood imefanya nini? Imechange. Why would you change na mtu wako na wewe? Na huyu ni stranger. Hiyo ni kama kuona sinema. Akina mama, can you help me? Hii ni nini? Dada yangu, why would you change? Huyu ni stranger, he is not even a somebody who is mnajuana naye. Isipokuwa alisoma na bwana yako. What is your problem? Hiyo ndio shida. Ai. Dada yangu, hebu tusaidie, what is the problem? But you see, men wanaona na nini? Na macho. Hiyo si ndio tutajifunza hii difference. Sisi ni watu wa kuona na nini? Sasa nikiona na macho tu hivi, does it affect you in any way? Okay, tell me how you are affected na macho yangu. Hata kama unatembea na boyfriend, my sister, what will be a problem? You are with a chali here na ameona mtu mwingine hivyo, pengine kazini wake ajui, lakini wewe, what are you thinking? Oh. Your reasoning is, yes, reason with us. If you have decided to be here, yes. you are again escorting someone else with your eyes. I am with you physically. No, that's not physically. And I've been looking at you from the time tulikutana, tunakutana mara nyingi. This is even a 5th or 6th meeting, surely. Kuangalia mtu tu in few seconds inaharibu uhusiano. Ati mtu anaenda, hata sasa anasema hata hakuna usalama, hakuna kwaheri, ati alafu sasa mpaka nimtumie SMS I'm sorry. My sister, what would you say about that? Would you be offended? Yes, very. Why? Very. Surely, I thought you were mature. Huh? Before? Before I got married to the man, Yes. I had told him to go. Atafuta wanawake kabisa. Yes. No, it could even be a boyfriend, not necessarily mmeoana. Yes, mumeoana or a girlfriend or a boyfriend. Mnatembea pamoja. What is wrong? Anakosea nani? Ana multitask kwa nini? Kama nilikuwa kuwasikiliza hawasikiliza na macho kwa peke yake. Lakini si tuko pamoja.
How does, see you ndio honest, because I'm doing what I do when I'm alone. Surely, see, I'm being honest. So, my sister, I'm being honest. What is wrong with that? Amuniambi, hiyo offense ni nini? Yeah? Yes, my sister. Hebu usema. It's an offense to a lady. Yes. Because now, how about if a lady looks at a... The moment you escort somebody with your eyes, yes. If you meet physically, you will do more. So, if you don't respect, if you do that when you're with your lady, even if you're not with your lady, you do that with that other person. Okay, sawa. It means you're not faithful. I agree with you. I agree with you that it is not... Okay, you are saying that I may do the same or anything with that lady. So you are telling me ya kuwa macho yangu ikae na wewe. Ama niangalie tu mbele. Surely. Unajua, no, but why can't you let a man be a man? Huh? Why can't you let a man be? Huh? Si umwambie ya kwamba ona huyu, alafu muangalie wote. Ati ni kitu hata wewe unaona. Unajua ni kitu wewe haya, wacha niwaambie, in town mimi I was walking. Hata gari tulisahau kuangalia. Nikaona msichana amevaa sijui hii ya pink. Hii ya pink, hii goggles ya pink. Hii ni nini? Pink. Brand ya nini? Ya pink. Pantini ya nini? Ya pink. Alafu akavaa nguo kama net. Na hizo vitu zina shine. Hata kukawa na traffic jam. Naona pipi. Atuangalii. Surely. Kitu kama hiyo huwezi ona tu huko na msichana. Jamani. But ladies, do you see how you can unaweza jamiana, you can have a difference ambayo haina basis. I'm with you, tunaenda kanisa pamoja, nimesha kupromise ni wewe, isipokuwa tu kumekuwa na nini. A few seconds, about 2-3 seconds. Philip, a minor glare. Philip, tell me, if this happened to you, would you take this lady to be mature? Or would you take her to be somebody ambaye bado hajagrow? Unamsamea ama wewe ndio unasamehewa kwa kuangalia? Now, conflicts that arise due to the differences. Now, the complaints that people have. Most frequent complaint men have about women, women are always trying to change them. Munaona sahi, mumejua mimi ni mtu wa macho. Na mnataka nitembee bila kutumia nini? Macho. You are trying to change me? You see, what you people complain about is that men complain that women always want to do what? To change them. Mimi ni mtu kuangalia. Na sasa unataka nisifanye nini? Nisiangalie. Na unajua mimi yangu si detailed, ni juujuu tu. Na wewe unajua inaangalia. Haya, what complaint do women have? Most frequent complaint women have about men is that men don't listen. Men don't do what? Listen. Si msikia tunakuwa na cave yetu. Na tunakuwa na issues when we are processing kitu kwa factory. We are processing. Give us time. Ikitoka itaonekana. So we are saying here, women say we don't do what? Don't listen. Na sisi nyinyi mnasema completely you always want to do what? Eh? When a woman tries to change or improve or correct or give advice to a man, men hear that they are being told that they aren't competent or don't know how to do something or that they can't do something on their own. Usikimbia haraka kwa advice mwanaume. Ataona ni kama unaona yeye si competent enough as a man in the house to do. Nilikuambia ndugu wako hawa. Nilikuambia hawa ndugu wako. Umeanza tayari. He will look at you and say, oh, huyu ameona ni mimi sioni na siwezi. Men always assume women want advice and solutions to problems. That is the best way to help and how to show love. Women often just want someone to sincerely listen to them. Sikia, when a woman is cloudy and when a woman is crying, wanaume wengi we are very uncomfortable. We are very uncomfortable na hiyo kulialia. Unalia mtu akiingia mgeni ataona nimempiga. Sijampiga.
Na sasa kilia namna hii, watoto wanaanza kuja wafanye nini? Waone. Na somebody may come in. So we are having tension. I am trying to cool things. Ili isi nini? Lakini when you go to this woman to try to cool things as fast as you want, it's like you don't understand why she's doing what. So you are not validating the cry. Unaona ni kama analilia ujinga. Hiyo kitu analilia ni kitu kidogo ambaye stahili mtu mkubwa kama yeye afanye nini? Sasa unaona the difference. Huyu anajaribu kusaidia, nyamaza. This image itaribika hapa. He is uncomfortable. Na mama naona huyu mtu aone kama kuna kitu ya kulilia hapa. So what should we do? What should we do? Mulie pamoja. Na wote alia bila machozi. Hata hapa imeweka clear. Men often try to change a woman's mood when she's upset by offering solutions to a problem, which she interprets as discounting and invalidating her what? Her feelings. So what should men do? And you also try to change men's behavior by giving unsolicited advice and criticism and becoming a home improvement committee. Kama hiyo ya kina mama. Hiyo inamaanisha nini? So, mumesikia the complaints that people have. Sasa munipe, how do we live with these people? Mass, complicated of emotional what? You know, you can predict a man. What a man will do and how he will behave. Lakini mwanamke huwezi fanya nini? Huwezi predict. Rafiki yangu mmoja wakaamka asubuhi na mke wake. Akamsalamia. The woman was quiet. Morning. Hakuanza. Amenyamaza. Akakaa chini hapo, no, just lolling hapo kwa kitanda tu amekaa. Baadaye akaamuka. He wanted to come to my place. Mimi niko youth, yeye amenitangulia kuoa. So akasema vile environment iko kali, wacha fanya nini? Mama akamwambia hakuna mahali unaenda. Amemwambia nini? Hakuna mahali unaenda. Hawajakosana, hawajaargue, wamelala vizuri, it is morning, nothing has happened. There is nothing ambaye anakumbuka in his memory ambaye imeleta shida, na huyu amesema kwanza hakumsalamia back na hakufanya chochote. Wameamka asubuhi and she is just quiet and moody. Na hajaamka kufanya chozi ya kawaida, nitakana amuke asubuhi. It's Sunday morning. Ni Sunday, kwanza ilikuwa Sunday morning. Huyu mtu taishi naye namna gani? Ladies, can you help us? How will you live with this person? Ambaye hakuna kitu umefanya mbaya in your memory, lakini ameamuka na ameamuka na hali hii. And there are women, and by the way, women are different in mood swings. There are others who are more than others. Hata wengine ni more mpaka wanameza dawa kidogo. Lakini wengi wako na mood swings. Mnaona hiyo mood? Wengine hawana. So it's degree ina depend. So mnisaidie, mtaishije na huyu mtu? Yes. Huh? There might be something she saw. Let's say we women Huh? tend to be... There's something she saw. Yes, for Yeah. example, on your phone. Yes. You didn't know. Wakati huo hata tukuwa na simu. Hii example hii haikuwa hata na simu. Okay, so Ilikuwa ni wakati hakukuwa na simu. By the way, niliweka huyu msichana alikuwa to be in the same youth. Sasa nilimuuliza what is the problem? Hata mimi sielewi, nilikuwa I had which problem. Nilikuwa tunataka nikae na yeye na asizungumuze, tukae tu. Sasa it doesn't make sense. This is a woman, and that is what you are trying to understand. You are different with who? You are different with me, and sasa how can we live? Na mimi sikuelewi. Aya, mwanamke amepata mimba. Amepata nini? So you tell me you are pregnant. Unaona mtu ameanza kubehave hivi. And some of these pregnancies, we are told, inafanya ana reject the husband. Some of these pregnancies inafanya wanakula vitu zingine fani. Na hiyo sijui tumbo inajuaje kitu fulani ndio chakula. I don't know how that happens. Lakini yeye anajua tu this is food. Now, let me ask you,
a man, kijana huyu rafiki yangu alisumbuka sana na huyu bibi yake, and later tukagundua alikuwa katika ile inaitwa nini, ile 3 months ya kwanza, na tulisumbuka tukasumbuka, na yeye amejua ako pregnant, hawezi sema. Why don't you tell somebody ya kuwa niko PG? Sasa no, kama uko PG it means what? I expect you to behave in a certain way, not in the normal usual way. Okay, let me assume hizi vitu mwezi kuprevent na mwezi kucontrol na hamuna power juu yake. Si I'm okay. Lakini mtu anasumbuka, mtu anaanza sasa nasikia Mungu nipeleke saa 9 usiku, nipeleke hospitali. Saa 9. Nini mbaya? Nimesema unipeleke hospitali. And by the way, I have preached about this before, and I'm telling you ladies, kuna mumeua wanaume wengi. Mumeua wanaume na hii hospitali yenu ya usiku. And I'm warning you ladies, jinji ya kina Agnes hamujaolewa. Don't naomba. Okay, yeye alikuwa pregnant. And she was due any time. Sasa from morning struggle, amepika breakfast. Mnajua hii kupika, mnapika na ile love yenu tu, ile love amepika. Yeye akuli breakfast. Haya, kidogo lunch. Yeye akuli nini? Lunch. Mbona kwambia, mama nani, please, if there's anything, uniambie mapema. By the way, I'm talking about a member here. A member here. Tuende hospitali. Tuende nini? Hospitali. Mama ataki. And I don't know what pride. Mimi ningekuwa mwanamke, I can even go 1 month kabla tarehe hajafika. Nangojea tu kwa hospitali, nangojea natembea, niko hivi. What? I wish I was a woman. Unajua, I can go early mapema. So what is the problem? Kuna NHIF, sijui kuna nini, all those insurance ziko na hakuna shida. Mtu anataka akifika hivi anakaa dakika kidogo amefanya nini? This woman ilipofika saa 7 ya usiku, mvua inanyesha kunyesha, anaambia bwana yake nipeleke nini? Na bwana akamwambia nilianza kuona na kukuangalia asubuhi. I knew you are not okay. And I pleaded with you the whole day hata hujakula. And then nikakwambia tafadhali. Na unajua ni hapa ilikuwa Kayole. That was our member hapa kanisani. It was Friday night. Sasa Friday night. Waka struggle, akatafuta ndugu yake, wakaenda na unajua unagonga gate. Unajua gari ziko Kayole, si ndio? But you unagonga gate ili somebody afungue na hiyo mvua, then uende kwa mlango ya mwenye nini, mwenye gari ndiye apeleke wapi? Pumwani. Eventually walifika Pumwani, ilikuwa around 3. Wakafika Pumwani, wakawacha kufika hivi, simama kaingia, na kulikuwa na hii namba 17 inatoka pia Kikomba, hiyo hali mapema hiyo saa 9. Wakapanda 17 wakarudi wapi? Kayole. But on the way back to the house, wakavamiwa na wakora. Na wakora wakavamia na kuweka kisu. Toa yote ambao uko nayo. This man did not cooperate. Ndugu yake aliweza kuponyoka na kaenda. Akadungwa kisu na akafa. I'm talking about here, Umoja tu. How many of us were here that time? Or don't you can remember that case? Akafa. Sasa naye mama naye ameanza kukasirika kwa hospitali. Alikuwa amemwambia asubuhi niletee hii. Amesema kuna vitu alishanunua mapema. Amesema fanye nini? Aletewe. Habari kafika hapa bwana, but they were very new in this church. Ilikuwa hapa Kayole, and they had been married for about less than 4 or 3 years. Sasa habari kakuja, huyo ndugu amekufa na bibi yake pia amezaa wapi? Habari ilifika. I was an elder. In fact, it's Elder Yeko who preached in that funeral, if I remember very well. Akapreach ile valley, about a valley in the book of Psalms. So, my dear brothers, huyu mama si aliua bwana. Wasirudi kwa topic yangu. Si aliua bwana.
So ladies, tell me, what pride is it? Nini muko nayo ati ukifika hospitali uzae tu mara moja? What is problem ukikata 1 week? What is the problem? I don't understand. Simu niambie leo. You know differences sielewi. I don't understand. Why do you want to reach hospitali na uzae mara moja? Si ukae bado ukiangaliwa. What is the problem? Yes. I don't think maybe that was the intention of the wife. Intention gani yake ni gani? Maybe she thought she Yes. would take that situation maybe mpaka the film, then ikamsaidia like akashindwa ikakuwa beyond her. But alikuwa anavumilia tu like ako na ile strength, no, I will be able to reach tomorrow, you see. So tomorrow she was planning to go to hospitali. Yeah. Na hii sasa anaambiwa. Sasa anaambiwa. Sasa hiyo inaambiwa maybe ako tu anaona tu anaweza jikaza. Hata ajibu. Anaenda shughuli zake na anajaribu kufanya hiyo, anafanya ajibu. Yuko tu na shughuli zake. Akina mama, hebu wewe denyo wewe utaweza hiki kitu. Yes. My experience, and that's why what you have told the youth is good. Yes. Somebody should marry when you are still energetic. Yes. Because for me, I've got those at night. Therefore, the boys I have. Wewe pia ni usiku tu. Usiku. Aja amjao enda mchana. Ndio hapa. Usiku. Na dalili. Tunataka saa hii amesema. Anangoja mpaka awe sure. The signs. So, there are signs that happen. My sister. Ati kwa hii wanaume wote umepeleka udenyu usiku. Saa tisa. So the most important thing for the young people. Yes. You know, saa hii mtu hawezi kaniamusha niende hospitali. Saa hii huwezi amushwa. Saa hii nitalala. Okay. Ladies, what we are doing here is the differences, ndio? So to help us understand, hii mambo ya pregnancy na kuzaa haraka na kutoenda hospitali mapema, what is the virtue in it? See somebody a lady help us. Mbona Zilpa? Nyinyi bado mko nasari, hebu lakini zungumza tu. Well, there's something that I learned from my sister-in-law. Sister-in-law. Yeah. There's a situation ambayo alikuwa na hiyo, but mamangu sasa akampeleka mapema, twende hospitali. Yes. Early in the morning. But you see ukienda hapo mapema, daktari pia wanasema we bado. Sio immediately. Walirudishwa nyumbani. So at night mpaka the same day. Yeah. Walienda akaambiwa rudi. Yes, and then sasa kufika usiku saa 6 ndio mambo ikaharibika, hata wakaita kwenda. Kwani daktari hajui kuangalia what is ni kile hakuna pikipiki, hakuna gacha, mtafuta hizo vitu. So here the doctor ndiye alikuwa wrong, si ndio? Yeah, sasa okay, afadhali uende ufukuzwe. Lakini si ati ulikaa tu. Akina mama, mbona mtusaidii kwa hii kesi? Dada yangu ulikuwa umesema ati yule huwezi samehe yule kijana. Lakini sasa niambie kwa hii mambo ya mimba. Do you promise kupelekwa mchana? But okay, just use your common sense. What would you do to your man, the person you love? Maybe I'll team up with the fellow women in that. You team up. Huyu msichana anataka kuendeleza tu mambo ya usi. Bila nazungumuza atal team up with fellow ladies. These are the ladies who have left us down. Unasikia yodenyo watu vijana sijui wa NS sijui 3 usiku yote. Tena saa 9. Yes, my sister. Yes. Things have changed. I know the technology may change kidogo, yes. Yes. Sometimes you can feel the contraction. Yes. It's false. False. Yeah, kuna false. Stay at home. Yes. And then when it progresses to labor, then we start preparing ourselves. Yes. Of which, now with the current times, we have Uber, we have neighbors. Technology imesaidia kidogo. So you can plan. Yes. The same way you plan your hospital bed. Yes. The same way you plan your time. So my sister, are you saying that mambo ya usiku haita change? No, it can't. It can't change. Sasa nakuja na saa yake. Na saa yake. Na kwa nini watoto wanakuja tu usiku? Hiyo sasa ni ya Mungu. Hiyo ni Mungu. Tuulize tukifika huko. Okay. Mimi hata nimemaliza masomo yangu. Kuna swali? Kuna maswali? Yes. Yes. Kidogo tu ile ya kutembelewa alafu ni comment nyingine. Sawa. Unapotembea na mpenzi wangu, kama ameona binti mbele, mtazame na asipenduke na yeye. Ati? No, unaweza ona mtu
ati amuone lakini asipinduke hivi. Hey. Hiyo ni comment. Vin na Manywanda, umesikia hiyo? Uone na usifanye nini? Usisindikize hiyo na macho. Ya, sawa. Ya mimba, yes? Yes. Yes. Kwa baba. Ni mama wanakataa baba ama ni mtoto? Wako pamoja. Yes. Hebu simama usio waambie kina mama hivi. Amesema hivi. Whoever you are. Sikia, huyu wewe ni baba ya? Na hata kama umtaki tutakaa pamoja. Na sasa hivi tunaenda hospitali hata kama siku yako haijafika. Sawa. Yes. 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 Asante. Hiyo ni concern mzuri. Naona huko wewe kuna kitu. Kuna kitu pande hiyo. Yes. Yes, my brother. Yes. 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 Hakuna vile unaweza control. Unajua ile situation inafika na inaisha ni ya muda. Ni ya muda. Ni first trimester. Si ni first trimester ama ni the whole 9 months? Kuna wengine the whole. 9. Yeah. 9 months. 9. Hiyo sasa nataka discipline. Kuna mwingine akiona bwanaka anaanza kuvomit. So ni situation si ati ni kupenda kwao. Okay. Si ameze tu vile huyu amesema. Ni kuvumiliana. Kuvumiliana, yes. So what were you saying? Na understand. Before I cut you short, umesema what are you saying? You are saying there are situations ambazo itabidi tu kitu iendelee vile inaendelea. Bwana anafaa kuvumilia. Kuvumilia. Understand. Yes, sasa unaona huyu, but suppose she is rejecting you na hujajua ako expectant. In this case, what should you do? Hapo sasa ni makosa. Hapo ni makosa. Who should inform you? Si nitakana kuinform. Ujue. Yeah. Understand. Yes. Akina mama hapo. Yes. Any other person? Na hiyo ya usiku. Yeah. Kidogo ya usiku. Yes. Unajua pia hiyo hawezi control. Yes. Ndio walisema ni mambo ya Mungu, ni mambo ya Mungu. Hata wewe umeacha tuachie Mungu hiyo. Hata mimi ni usiku. My first born nilala usiku. Ulilala huko? Nilala huko. My second born saa 9 asubuhi. Saa 9 asubuhi. Ile yodenyo. So, inakuja tu hivyo. Saa zingine za au kwa na plan. First born tulienda hosi na tukarudi. Sasa tumefika kwa nyumba saa 9 ya jioni. Kuanzia kifika kitu saa 2 shida ikatokea. So, tena mkarudi. Can you control? Okay, sawa. Any other concern? Question? But you have understood that we are different. And our difference can bring tension in the house for no reason. Na mtu hajakosea mwingine. Mwanaume ana stress zake, lakini mwanamke anaona amekuwa rejected, si ndio? And a woman also may have her own things, and she may feel like this man is belittling and looking down on what I'm going through. So I think hii topic I should research on it very well. Sasa sikufanya vizuri sana, lakini I should look at it very well, nichambue vizuri ndio nikuje hapa niseme na niwapatie na examples mzuri ambayo inatakana ujue we are different and how we can overcome this what differences and we live at what at peace. Si Bwana tusaidie. Yeah. Amen. Tusimame kwa maombi. Elda Odenyo tuombe. Thank you, Father, for this wonderful evening that we had. Thank you for the Sabbath that we have just had. As we are departing to our various places, we pray that you go with each one of us until we meet again.